Hello, good morning, good night, and good evening to everyone's watching. So let's start the day with me. Starting in the morning at 9 a.m., I am checking the emails from my vice president. I got some event to be handled. In our organization UNESCO, we have some event on 3rd and also 4th April. So I am checking the design for the posters. I'm sure we will have a lot to be handled. Hello everyone! As you can see, I am wearing yellow. There's a reason why. I always saw from the internet that good colors could actually resembles positivity and radiates more energy to people who are watching. So I am going to make you guys to feel more positive vibes, being more productive, creative, and active. So this is why I am wearing yellow. You guys think it is cute? If you think it's cute, please comment down below. If you realize, I rarely wear this kind of bawal because I think that bawal is not so suitable with me because it needs a lot of it needs to be neat. If not, I'm not sure. I like shawl more than bawal. What do you guys think? Every time I want to make a content or want to shoot some videos, I need to at least plan the video structure, like how I am going to present the video, what am I going to talk, how the video should looks like. If there's a lot of things that I want to talk about, so it is important for me to at least plan about the video structure. If not, I am going to miss out some contents, some important point that I want to highlight in that video. In planning the video structure, for me it's important. Like if I want the video to looks like I am actually writing like this, so I need to at least plan that I want to shoot something like this. And as you can see, I always write down everything that I want to say only for this content. Oh, I just want to tell you guys that I just bought a new paperang. This one can be used to actually print stickers or anything that you want, some notes. I want to unbox this to first print the title of the video. So we are going to use this to print the title of this video. So let's just switch on this paperang and then wait for a moment, and we just need to turn on the Bluetooth on our phone, and then it will turn out like that. And we just need to make random stickers on the applications by PAPERANG. So as you can see, this is the title of this video, how to be productive in class. This is our topic. Assalamualaikum and hi everyone, welcome back to my channel. If you guys are new to my channel, I am Wan Harisun and I am going to share some beneficial contents and sometimes not so beneficial contents. So today, as you can see, saya akan bercakap tentang how to be productive in the class, or in other meaning, how for us to actually participate in that class actively. Okay, I hope that this discussion and also the tips from me will actually help you guys, whether you guys are extrovert or introvert. This is really helpful and useful for you guys, and I hope it's going to be very beneficial for those who have introverts problem, or I don't care. As long that you guys are going to be benefited from this, I will make this. But I'm going to say sorry because I am going to use this note because there are a lot of things that I want to say, and I want to make sure that all the things that I said and all the things that I jot down are being given to you guys. I mean, like, I need to tell you all those things that I have been practicing. There's like some rules, which is 3 rules for me, which is before the class, during the class, and also after the class. So I will give you guys the tips for before the class first, okay? So maybe in this video I will be talking mixing the talk, like
using Malay and also sometimes in English. Okay, I hope that you guys just okay with this. And if you guys have any comments about this, or if you guys think this is beneficial, please comment down below. Okay. Okay, for the first thing, before the class, how are you guys going to be actively participating in the class, and how are you going to be productive? Okay, for before the class, for me, if I can pray, like boleh sembahyang kan. So after subuh, I will actually take the notes that have been given by the doctors. For example, for me in international relations class, dalam kelas hubungan antarabangsa, Dr. Mahbub contohnya, dia akan bagi nota sekurang-kurangnya 3 hari sebelum, 2 hari sebelum ataupun mungkin malam sebelumnya. Jadi saya mungkin akan hantar nota-nota tersebut kepada kawan-kawan saya, memandangkan saya adalah kelas rep bagi SEM ni. Jadi disebabkan nota telah diberi oleh doktor, jadi kita boleh buat revision yang masa yang saya gunakan selepas subuh tu hanyalah 10 minit sahaja. 10 minit sahaja untuk kita check sama ada masa pula untuk kita check sama ada notes yang diberi oleh doktor tu kita faham ataupun tidak. Dan juga notes tu supaya kita tengok secara kasar. Maksudnya notes yang diberi oleh doktor tu, mula-mula sekali kita akan tengok secara kasar. Kita baca secara kasar lah, bukanlah kita baca macam mendalami betul-betul. Sebab kalau kita nak mendalami betul-betul, masa yang saya cakap tadi 10 minit tu takkan cukup untuk korang dalami nota tersebut. Jadi mungkin 10 minit ni memang cukup untuk korang tengok secara kasar. Contohnya International Humanitarian Law. Jadi topik yang akan diperkatakan pada hari itu ialah tentang armed conflicts. Jadi korang boleh tengoklah apa itu armed conflict secara kasar daripada nota-nota tersebut. Mungkin boleh scroll saja. Dan biasanya mungkin kita akan gunakan 10 minit ni untuk scroll IG kita, tapi kita gunakan habit scroll IG ataupun media sosial kepada habits lain, iaitu scroll nota yang diberi oleh doktor. Dan manakala pula contoh seperti notes tidak diberi, nota tidak diberi, jadi mungkin kita boleh gunakan alternatif lain. Kan kita dah diberi silibus pada awal pembelajaran, jadi semestinya kita akan tahu apakah tajuk yang akan diajar seterusnya. Jadi dengan itu sangat penting untuk kita tengok silibus yang diberi oleh doktor ataupun sir kita yang bagi tu. Jadi bila kita dah tahu apa tajuk yang akan diajar, Google topik tersebut. Bila kita Google topik-topik tersebut, jadi kita secara tidak langsung dapat tahu gambaran keseluruhan ataupun overview daripada topik yang kita akan belajar. Sesetengah orang mungkin dia tak akan ada masa selepas subuh, mungkin dia ada komitmen lain, contohnya yang dah berkahwin ke, yang dah ada anak ke kan. Biasanya mereka mungkin ada komitmen lain lah. Jadi mungkin yang tiada masa selepas subuh nak gunakan masa untuk membaca mak surah, yasin dan sebagainya, ataupun nak tidur selepas subuh. Tak apa, it's okay kalau korang tak ada masa selepas subuh, tapi pastikan korang at least prepare 10 minutes. 10 minutes tu sekejap saja, 10 minit untuk kita prepare untuk kelas yang kita akan masuk nanti. 10 minit preparation atau 10 minit persediaan ni sangat penting supaya kita bersedia. Sekurang-kurangnya bila kita tak fokus dalam kelas, bila doktor tanya, kita akan dapat bagi jawapan yang terbaik kepada doktor. Masa yang saya cakap tadi 10 minit selepas subuh ataupun bila-bila masa saja yang free sebelum kelas ya, 10 minit sebelum kelas bermula. Tak kisahlah di mana-mana saja, berada di dalam kereta ke, tengah berhenti sekejap kan, kita boleh go through notes tersebut. Sebab sekarang dunia teknologi, kalau dulu kita mungkin perlu gunakan kertas, kita mungkin perlu gunakan laptop dan sebagainya, tapi sekarang kita hanya boleh tengok nota-nota tersebut melalui telefon sahaja. Jadi ni lagi memudahkan kerja kita sebenarnya. Teknologi dah memudahkan kita sahaja yang mungkin ada kekangan-kekangan lain, tapi mindset kita tu sangat penting supaya kita sediakan diri kita untuk 10 minit sebelum kelas bermula. 10 minit tu supaya kita menjadi lebih bersedia untuk masuk kelas. Kan saya cakap tadi, kita akan go through notes tu secara kasar. Bila kita go through notes tu secara kasar, bila kita scroll tu mesti ada sesetengah perkataan yang kita tak faham. Jadi bila kat situ kita dah ada perkataan yang tak faham, kita boleh jot down terus. Ataupun kalau lah contoh kita malas sangat tulis, mesti dalam otak kita dah teringat, okay, benda ni aku tak faham lah. So jot down it in your heart, in your heart and also in your brain, so that you know what are you going to ask the doctor when you are in the class. Kat situ dah penting kan untuk kita tengok secara kasar nota-nota yang diberikan oleh doktor ataupun
yang kita cari sendiri daripada Google, daripada mana-mana platform sekali lah. Okey, pasal soalan tu sebelum kelas lagi, kalau ada yang benda kita tak faham, kita terus cuba macam tulis lah dekat buku apa yang kita tak faham. Dan saya sendiri pun memang saya akan tulis lah apa yang saya tak faham, supaya bila kelas nanti saya tahu dengan jelas apa matlamat yang saya nak capai daripada kelas tu, apa persoalan yang ada di minda saya yang saya nak tanya daripada doktor. Ringkasan daripada tips yang pertama untuk sebelum kelas ni, yang penting sekali kita perlu be prepared for the class. 10 minutes or 15 minutes, any times that you need for you to actually be prepared before the class. So, kalau kita kira lah kan, contohlah kalau kita kira 10 minit tu macam kena kalkulator kalau macam 10 minit daripada 24 jam, 24 jam ada 60 minit, darab 60, 24 darab 60 lah kan. Okey, kita ada 1440 minit. Jadi sekarang kita nak tahu 10 minit je, 10 bagi dengan 1440. Kita darab dengan berapa? Okey, semula 10 bagi dengan 1440 darab dengan 100 lah, sebab saya nak tahu persen je. Okey, kalau kita tengok 10 minit daripada 24 jam yang kita ada tu merupakan 0.7% sahaja daripada masa yang kita ada sehari. Ni percentage yang saya kira ni, mungkin ada yang nak kira juga. Jadi kalau korang rasa yang saya kira tu salah, boleh comment down below. Okey, kita teruskan balik kepada perbincangan yang kita ada tadi tentang bagaimana kita nak produktif dan how to be actively participating in the class. Tadi saya dah bercakap tentang bagaimana nak active before the class preparation, and then next kita pergi during the class pula.